Hello, my dear students. Yes, I hope you are preparing good for your May 2026 exam. Yes, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எந்த ஒர்க் அவுட் சம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா CA ஃபவுண்டேஷன் RTP நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த RTPல 9th question which is final accounts. We are going to work out this final account sum. ஒரு நல்ல sum. Okay, so it is actually a lengthy sum with a lot of items in the trial balance. ஸோ இந்த ஒரு கொஷின் தான் நம்ம இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட் வித் த சம்? எஸ். So first, from the following schedule of balances extracted from the books of Manas, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2026 and balance sheet as on that date after making the necessary adjustments. So நம்ம வந்து trading and profit and loss account prepare பண்ணணும், and along with that we have to prepare the balance sheet by considering the trial balance. Okay, by considering trial balance item and after passing the adjustment entries. Okay, so நம்ம trial balance ல என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா we have capital, stock in hand. This is 1/4/2025, so it is opening stock, cash in hand, cash in bank, investment at 9% as on 1/4/2025, opening investment 50,000, deposit at 20% as on 1/10/2025. So this investment was purchased at the mid of the year. And then we have drawings, purchases, sales, return inward. Okay, return inward which is sales return, and return outward which is purchase return, carriage inward which is a direct expense, and we have rent, salaries, sundry debtors, sundry creditors, bank loan at 12% which is taken on 1/10/2025. 1/10/2025 ல ஒரு பேங்க் லோன் எடுத்திருக்காங்க at 12% interest rate, and furniture as on 1/4/2025 which is opening balance of furniture, interest paid on the loan. Okay, and then interest received on the investments and deposits. Okay, and we have advertisement expense, printing and stationery, electricity charges, discount allowed, discount received, bad debts, general expenses, motor car expenses, insurance premium, traveling expenses, and postage and courier. These are the items we have in trial balance. Okay, and enala adjustment irukku sir? Adjustments we have the value of the stock as on 31st March 2026 is 7,65,000. So that is closing stock. That is a closing stock 7,65,000. This includes goods returned by customer. This includes goods returned by customer on 31st March 2026 to the value of 25,000 for which no entry has been passed in the books of accounts. So அப்ப இது என்ன சார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்? நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் இருக்குது, அதாவது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். ஓகே, கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் பை த கஸ்டமர் என்னைக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு? 31st March 2026 ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு. என்ன வேல்யூக்கு? 25,000க்கு. இதை வந்து நம்ம ஸ்டாக்ல இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். we have already included this item in the stock. ஆனா என்ன பண்ணல? we have not passed the entry for this in our books of accounts. So actually இதுக்கு என்ன entry சார் வரும்? This is actually normal sales return entry தான். normal sales return entry. அப்போ what is the entry for sales return? It is sales return or return inward account debit to party account, debtors account, right? Okay, so what is the amount of that? It is 25,000 and 25,000. Okay, I hope you got that. So we are passing the entry. இப்போ நம்ம journal entry pass பண்றோம் for the missing entry of this item. Okay, and then next adjustment, purchase includes for one furniture item purchased on 1st January 2026 for 10,000. அப்ப என்ன சார் இது? பர்ச்சேசஸ் அப்படிங்கிற லெஜருக்கு உள்ளாடி ஒரு பர்ச்சேஸ் இருக்கு which is purchase of furniture. So furniture purchase should not go to purchase account, it should go to furniture account. So we need to remove this one item from the purchases. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we will write the adjustments which are all required. Okay, so நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரிட்டர்ன் இன்வர்ட்ல ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் தென் பர்ச்சேசஸ்ல ஃபர்னிச்சர் ஒன்று இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு, அது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அண்ட் ஃபர்னிச்சர்ல
new furniture. Okay, we'll note this adjustment. Work out பண்ணும்போது நம்ம அதை நோட் பண்றதுக்காக. ஓகேவா? And depreciation at 10% is to be provided on the furniture. நம்ம 10% depreciation provide பண்ணோம். அது நோட் பண்ணிப்போம். And 1 month's rent is outstanding and insurance premium include 18,000 paid towards proprietor's life insurance policy. Okay. அப்ப இது என்ன சார்? 1 month rent outstandingனு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப what is the total rent we have? Total rent வந்து it is 66,000. அப்ப 66,000 11 months rent அப்படின்னா we need to put 1 month rent as outstanding. ஓகேவா? ரைட். ஸோ அது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இன்க்ளூட்ஸ் 18,000. இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் உள்ளாடி 18,000 which is paid towards proprietor's life insurance policy. அப்போ this is ideally a drawings of the proprietor. அதாவது அவருடைய ஓன் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்குது. அப்போ வாட் இஸ் டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி? இட் இஸ் 30,000. அப்போ இந்த 30,000ல லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எவ்வளோ அமௌண்ட்? ருபீஸ் 18,000 நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, that is the adjustment. And interest paid includes 9,000 paid against bank loan and interest received pertains to investment and deposits. அப்ப என்ன சொல்ல வராங்கன்னா interest paid உள்ளாடி 9,000 paid against bank loan அப்படின்னு கொடுத்துட்டான். ஓகேவா? அப்போ what is the amount of interest paid? It is 12,500. இதுதான் total interest paid. இதுக்கு உள்ளாடி 9,000 rupees 9,000 rupees என்னது? interest paid on the loan. இந்த லோன் புதுசா ஒரு லோன் வாங்கணும் இல்லையா நம்ம, இந்த லோன்ல உள்ள அமௌண்ட் தான் எனக்கு இந்த 9,000 சொல்லிட்டான். அப்ப இந்த லோன்ல எவ்வளவு சார் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்? இட் இஸ் 12%. அப்போ 2 lakhs into 12% into இந்த லோன் நம்ம எப்போ எடுத்தோம்? இந்த லோன் நம்ம எடுத்தது 1/10/2025. அப்ப அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜான், ஃபெப் அண்ட் மார்ச். ஸோ இட் இஸ் 6 months. இட் இஸ் 6/12. அப்போ வாட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தட் லோன்? இட் இஸ் 12,000 rupees. ஓகேவா? திஸ் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் டு பி பெய்டு. ஆனா நம்ம எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பே பண்ணிருக்கோம்? ஒன்லி 9,000. அப்ப என்ன சார் அர்த்தம்? 3,000 இஸ் த interest accrued. It is interest accrued which is payable. Interest payable on loan. Okay, I hope you got that particular thing. Okay, and then interest received pertains to investment and deposit. அப்ப என்ன சார்? நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் ஆயிருக்கு. எவ்வளவு ரிசீவ் ஆயிருக்கு? 28,500 ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? பட் நம்ம இங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பாக்குறோம். என்னெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? ஓப்பனிங்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தது, டெபாசிட் அதுக்கப்புறம் இயர் மிட்ல வாங்கியிருக்கான். ஓகே, அப்போ ஓப்பனிங்ல உள்ள அந்த 50,000 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கட்டும். ஸோ ஓப்பனிங்ல அந்த 50,000 இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு we need 9% இல்லையா? அப்ப 9% ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா அது வந்து ஓப்பனிங்ல இருந்து இருக்கு. அப்ப 50,000 into 9%, it is 4,500. 4,500. Okay, and then the deposit at 20% இருக்கு இல்லையா? deposit at 20% என்னது? 3 lakh rupees. எப்போ வாங்கினது? அக்டோபர்ல வாங்கினது. ஸோ 6 months ஐடியலி. அப்போ 3 lakhs into 20% into 6/12. So 3 lakhs into 20% into 6/12. It is rupees 30,000. அப்ப the total interest is rupees 34,500. 34,500 ரூபாய். கரெக்டா? ஆனா நமக்கு இங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு ரிசீவ் ஆயிருக்கு? இட் இஸ் ஒன்லி 28,500. அப்ப the balance is 34,500 minus what is the interest received? 28,500. அப்ப பேலன்ஸ் 28,500 போட்டா 6,000 is the interest accrued. ஓகே, கால்குலேஷன் புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணி வைப்போ நம்ம வந்து ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் லாஸுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது அக்கௌண்ட் தட். ஓகே, அண்ட் தென் ப்ரொவைட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேபிள் ஆன் பேங்க் லோன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவபிள் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் பேபிள். அதை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, அண்ட் தென்
make provision for doubtful debts at 2.5% on the balance sheet. அப்ப இது மட்டும் நம்ம provision create பண்ணணும். ஓகேவா? So with this we will start preparing trading and profit and loss account. I hope you are able to see this. Okay. And what I will do, நான் வந்து இப்போ trading account okay va, and I will put profit and loss also, profit and loss account. So profit and loss கொஞ்சம் lengthy போகும் because we have lot of item in this trial balance. And then balance sheet as on 31st March 2026. Okay, assets, liabilities, right? So நம்ம வந்து முதல்ல எல்லா ஐட்டத்தையுமே என்ன பண்ணிடலாம், அந்தந்த இடத்துல போட்டுடலாம். ஸோ அப்போ அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு 8,85,000 இருக்குது. ஓகே, ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் will come in the balance sheet. Capital, opening capital, which is 8,85,000. Okay, and stock is opening stock, correct? As on 1/4/2025. அப்போ opening stock எவ்வளோ ரூபாய் இருக்கு? It is 3,86,000. Okay, and cash in hand will come in the balance sheet. Now in the format வந்து I'm not checking onto any format, I just put the items here. Okay, so cash in hand வந்து 18,500. Okay, and cash in bank, because we don't have any adjustment in this items, நம்ம just enter பண்ணிரும். Cash in bank amount எவ்வளவு? 73,500. Okay, and investment at 9%. Investment at 9%. அதிலே adjustment இல்லை, only interest accrued. Investment at 9%. எவ்வளவு? 50,000. That is an asset, right? Okay, and then we have deposit at 20%. Deposit at 20%. Deposit at 20%. It is 3 lakh rupees. ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூட்லாம் இருக்குது, அது நம்ம போடுவோம். ஓகே, இதில் எழுதிப்போம் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூட். எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூட் நமக்கு? 6,000 rupees, right? Okay, so then we have drawings. So less drawings, எவ்வளோ drawings? It is 78,000. Then purchases இருக்கு. Purchases எங்க வரும்? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல வரும். So it is purchases. Amount எவ்வளவு? 20 inner column எழுதலாம் 20 because we have adjustment. 24,95,000. Okay, then we have sales. Sales எவ்வளவு இருக்குது? 29,86,000. கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் இன்வர்ட்ங்கிறது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். அப்போ லெஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எவ்வளவு? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இஸ் 1,10,000. இது ஒரு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். And then we have say return outward. அப்போ அது வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். லெஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் எவ்வளவு? பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் 1,38,000. கரெக்டா? ஓகே, and we have carriage inward. அப்போ carriage inward. ஓகே, அது அமௌண்ட் எவ்வளவு? கேரேஜ் இன்வர்ட் 1,26,000. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ரெண்ட் வந்து இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ இட் வில் பி ரிட்டன் ஆன் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ரெண்ட் வந்து வாட் இஸ் த ரெண்ட் பெய்ட்? இட் இஸ் 66,000. அண்ட் 1 month ரெண்ட் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங். கரெக்டா? அப்போ ஆட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட். அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் என்ன சார்? 66,000 வந்து, அதாவது 66,000 வந்து 11 months ரெண்ட்னா வாட் இஸ் ரெண்ட் பெர் மந்த்? இட் இஸ்
6000 புரியுது இல்லையா? அப்போ 6000ங்கிறது ஒரு மாசம் ரெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணல, பே பண்ணல, தட் இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங். அப்போ 6000. அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா we get 72,000. ஓகே, ஸோ அது போட்டாச்சு. இந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் இஸ் எ லைபிலிட்டி, கரெக்டா? அதை நம்ம எங்க மென்ஷன் பண்ணணும், பேலன்ஸ் ஷீட்ல மென்ஷன். அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் எவ்வளவு, 6000. கம்ஃபர்டபுள், ரைட். அதுக்கப்புறம் சேலரிஸ். சேலரிஸ்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒன்றும் இல்லை, ஸோ ஜஸ்ட் சேலரி. சேலரிஸ் எவ்வளவு, 1,15,000. ஓகே, and then we have sundry debtors. Sundry debtors balance sheetல வரும். I'm writing on the next page. Sundry debtors. Debtors எவ்வளவு இருக்குது, 2,35,000. 2,35,000. ஓகே, அதுக்கப்புறம் creditors. Sundry creditors இருக்குது. எவ்வளவு sundry creditors? Sundry creditors amount வந்து 1,37,500. Comfortable. And I have bank loan. Bank loan is a liability, correct? A bank loan at 12%. எவ்வளவு, 2 lakhs இருக்குது. Comfortable? Okay. So next I have furniture. So furniture enter பண்ணிக்கிறேன். Furniture வந்து ஓப்பனிங்ல இருந்தது 25,000, சரிதானா? அண்ட் தென் நமக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கா, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளாடி ஒரு ஃபர்னிச்சர் போயிருந்து. ஸோ அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணி நம்ம இங்கே ஃபர்னிச்சர் ஆட் பண்ணணும், கரெக்டா? அப்போ ஆட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோ ரூபாய், ஃபர்னிச்சர் இன்க்ளூட்ஸ், பர்ச்சேஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஒன் ஃபர்னிச்சர் for 10,000. So 10,000. This is the total furnitures. Okay. அதே மாதிரி we have to reduce this from the purchases. அப்போ less furniture எவ்வளவு, it is 10,000. Okay. So interest paid. Interest paid is an indirect expense. So interest paid எவ்வளவு, interest paid it is 12,500. 12,500. But அதுல 9,000 is the 9,000 என்னது, interest on the loan. ஓகேவா? பட் ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எவ்வளவு, 12,000. அப்ப எவ்வளவு பேயபிள், 3,000 பேயபிள். அப்ப we need to add interest payable எவ்வளவு, 3,000, கரெக்டா? அப்ப டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு, 12,500 plus 3,000, 15,500. Comfortable? And this interest payable is a liability. So interest payable, it is 3,000. Okay. Next we have interest received. Interest received is an indirect income. So it will come in the profit and loss account. Interest received. What is the interest received as per trial balance? It is 28,500. 28,500. ஆனா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூட் இருந்தது எவ்வளவு, 6,000. அப்ப add interest accrued எவ்வளவு, 6,000. So the total interest is 28,500 plus 6,000. It is 34,500. Okay, and in interest accrued I have already mentioned in balance sheet as well, right? So interest received போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் advertisement. Advertisement எவ்வளவு, 40,300. So 40,300 indirect expense. Printing and stationery. Printing and stationery is 32,200. 32,200. அதுல எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லை. Okay. And then electricity charges. Electricity charges எவ்வளவு, electricity charges it is 57,700. 57,700. அதுக்கப்புறம் discount allowed. So discount allowed, how much is the discount allowed,
55,200. 55,200. Okay. And discount received. Discount received is indirect income. Correct? So it will come in the profit and loss account. Discount received 24,600. Comfortable? Okay. அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன இருக்கு? Bad debts இருக்குது. So bad debts, it is 18,500. அதுக்கப்புறம் general expenses இருக்குது. General expenses 36,800. adjustment இல்ல. Motor car expense short form ல எழுதலாம், but you should write fully in exam. Okay. Motor car expense 8,500. அதுக்கப்புறம் insurance premium. So insurance premium வந்து the amount which is paid is 30,000. கரெக்டா? ஆனா அதுல less drawings personal life insurance policy amount எவ்வளவு? It is 18,000. அப்ப அதை ரிமூவ் பண்ணா the net insurance premium is 12,000. So இங்க நம்ம drawings காட்டியிருக்கோம். At the same time we have to show that drawings also. Life insurance policy கரெக்டா? எவ்வளவு? It is 18,000. Double entry. Okay. Then we have traveling expense. Traveling expense 21,800. அதுக்கப்புறம் postage and courier எவ்வளவு? 8,100. Okay. So இது இவ்வளவு ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இந்த ஐட்டம்ஸ் நம்ம போட்டாச்சு. Any closing stock வேல்யூ போடணும் இல்லையா? So it is closing stock trading accountல வரும். எவ்வளவு closing stock? It is 7,65,000. Okay. And in the closing stockல 25 rupeesக்கான sales return வந்து நம்ம வந்து என்ட்ரு பண்ணல. ஸோ இப்போ நம்ம என்ட்ரி போட்டிருக்கோம். ஸோ we need to reduce that sales return also. எவ்வளவு? 25,000. ஓகேவா? அட் த சேம் டைம் டெட்டாஸ்லேருந்து அது கம்மியாகும். கரெக்ட் தானே? அப்போ டெட்டாஸ்ல லெஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எவ்வளவு? 25,000. ஓகேவா? புரிஞ்சது இல்லையா? ஸோ டெட்டாஸ்லேருந்து கம்மியாகும், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ல போட்டிருக்கோம். ஓகே. ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் முடிஞ்சது. Now we need to pass the journal entry for depreciation. So depreciation working போடல நம்ம. Let it be here depreciation. Okay. வேற ஏதாச்சும் இருக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்? வேற வந்து நம்ம provision for doubtful debts வந்து 2.5% of the balance debtors போடணும். வேற ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போட வேண்டியது இருக்கா? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் போட்டாச்சு, சேல்ஸ் போட்டாச்சு, அந்த பர்ச்சேஸ்ல இருந்து ஃபர்னிச்சர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போட்டாச்சு, ரெண்ட் போட்டாச்சு. ஓகே, ஸோ வில் செக் தட். ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும். கரெக்டா? ஓகே. அப்போ டெப்ரிசியேஷன் வந்து நமக்கு அசெட் இருக்குது, ஒன்லி ஃபர்னிச்சர் மட்டும்தான் இருக்கு நம்மளோட அசெட்டா. ஓகே. அப்போ டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேஷன் வந்து நமக்கு ஃபர்னிச்சர் 1425ல இருந்தே நமக்கு எவ்வளவு இருக்குதுன்னா 25,000 rupeesக்கு இருக்குது. அண்ட் வாட் இஸ் த டெப்ரிசியேஷன் ரேட்? இட் இஸ் 10%. ஓகே. அப்ப இதுக்கு வந்து ஃபுல் டெப்ரிசியேஷன் வரும் 10%, which is 2,500. ஓகேவா? அண்ட் தென் நம்ம நியூ ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்ட் எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம்? இட் இஸ் மென்ஷன் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி 2026. கரெக்டா? அப்போ 1/1/26 எவ்வளவு ரூபாய் வாங்கியிருக்கோம்? 10,000 rupees வாங்கியிருக்கோம். இதுக்கு வந்து 10% தான். பட் we need to put this depreciation only for 3 months. ஏன்னா ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் 3 மாசம் தான் இது என்னது அசெட் ஆயிருந்தது. அப்போ 10,000 into 10%, 10,000 into 10% into 3/12, 3 into 3/12. So it is 250 rupees depreciation on the new furniture. Okay, so the total depreciation is 2,500 plus 250, 2,750.
Okay, so this is the depreciation 2750, and this should be reduced from our asset value. Less depreciation 2750. So 25,000 plus 10,000 minus 2750. So 32,250 is the value of the furniture. Okay, so upper depreciation entry போட்டாச்சு. Now we have only provision for doubtful debts, that is 2.5% of the balance debtor. Balance debtor எவ்வளவு இருக்கு நமக்கு 2,35,000 plus minus 25,000. So 2,10,000 is made debtors. So provision for doubtful debts calculation. Okay, so the debtors sundry debtors வந்து எவ்வளவு I have it is 2,10,000. So இதுல 2% 2.5 sorry 2.5 percentage. Upper 2,10,000 into 2.5 percentage is 5,250 is the debtors. Sorry, is a provision for doubtful debts. இதுக்கு journal entry sir, very simple. P&L account debit to provision for doubtful debts. Okay, so we need to debit this provision in the P&L. Provision for doubtful debts, it is 5,250. 5,250. Okay, and I need to reduce it from our debtors. PDD 5,250. Okay, so with this I hope we have completed every adjustments. Okay, now we will balance everything. So 2,10,000 minus 5,250. So it is 2,04,750. Okay, right. So trading account la எல்லாமே வந்துருச்சு. So purchase net purchase எவ்வளவு 24,95,000 minus 1,38,000 minus 10,000. It is 23,47,000. And sales 29,86,000 minus 1,10,000 minus 25,000. It is 28,51,000. Okay, so plus 7,65,000 வந்து total of trading account 36,16,000, and with this we need to reduce this item 3,86,000. Okay, plus purchases 23,47,000 plus carriage inward 1,26,000. So total இருந்து minus பண்ணா 36,16,000 minus பண்ணா the gross profit, we will get the gross profit. Gross profit is 7,57,000. The total is 36,16,000. Okay, so that is a gross profit. அப்ப இங்க அது gross profit ன்னு வரும், கரெக்டா? Carry it down. So it is 7,57,000. Okay, so 7,57,000. Any trading account, any profit and loss account will balance plus 24,600 plus 34,500. So the total will be 8,16,100, and the total of debit side 72,000 plus 1,15,000 plus 15,500 plus 40,300 plus 32,200 plus 57,700 plus 55,200
plus 18,500 plus 36,800 plus 8,500 plus 12,000 plus 21,800 plus 8,100 plus 2,750 plus 5,250. Okay, so once again I'll check all the figures. 5,250, 2,750, 8,000, 21,800, 12,000, 8,500, 36,800, 18,500, 55, 200, 57, 700, 32, 40, 77, 115, 40, 32, 200, 57. Right, it is 5,01,600 and that value minus 816,100. Okay, so the net profit figure is 3,14,500. Okay, right, 3,14,500. So the total will be 8,16,100. Okay, now we have to take this profit to balance sheet under capital plus add net profit. It is 3,14,500. So the capital amount எவ்வளவு வரும்? 8,85,000 minus 78,000 minus 18,000 plus 3,14,500. So the total capital will be 11,03,500. Okay, so we will total this balance sheet. 11,03,500 plus 6,000 outstanding rent plus 2 lakhs loan plus 137,500. Okay, plus 3,000. So the total of balance sheet will be credit side, liability side on the 14,50,000. Okay, and debit side we have cash 18,500 plus 73,500 cash in bank plus 50,000 plus 3 lakh. Okay, deposits plus 6,000 accrued interest plus 2,04,750 debtors plus 32,250. Okay, and we missed one item which is closing stock. Correct? Closing stock நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம். எங்க? It is 7,65,000. 7,65,000. அதை நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல போடணும். 7,65,000. Okay, so plus 7,65,000. So the total of balance sheet will be 14,50,000. Okay, so this is the sum of final accounts which we have in RTP. RTP ல இருக்கக்கூடிய ஒரு final accounts sum. கொஞ்சம் லென்த்தியான சம், ஏன்னா பிகாஸ் வி ஹாவ் நிறைய ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ். பட் ட்ரிக்கியான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன். ரொம்ப பெரிய ட்ரிக்லாம் இதில் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் 5 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இருக்குது. அதை பாஸ் பண்ணி வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் திஸ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ ஐ ஹோப் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் ஏபிள் டு கெட் திஸ் பர்டிகுலர் கொஷின். கண்டிப்பாக இந்த சம்மை வந்து எக்ஸாம் முன்னாடி ஒரு வாட்டி போட்டு பாருங்க ஃபார் யுவர் ஓன் ப்ராக்டிஸ், ஸோ தட் யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் வெல் இன் யுவர் மெயின் எக்ஸாம்ஸ். ஓகே, so see you all in next video with the different sum. Keep studying, keep motivated. நீங்களே உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க, படிங்க. இந்த எக்ஸாம்ல சூப்பரா எல்லாருமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். Right, see you all in the next video. Thank you so much guys.